certain as the rivers reach the sea, certain as the sunrise in the east, I can rest in your faithfulness, surer than a mother's tender love, surer than the stars still shine above. I can rest in your faithfulness, certain as the rivers reach the sea, certain as the sunrise in the east, I can rest in your faithfulness, surer than the mother's tender love, surer than the stars still shine above. I can rest in your faithfulness. We can rest in your faithfulness. We can rest in your faithfulness. Magpadayon tano sa atong series Walking in the Spirit. Ako basahon ang atong reference. It's in John 16:7-11. It says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged." Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God. Salamat kaayo sa imong dakong gugma, abundansya nga grasya, mercies that are new every morning, favor upon favor, Lord God. Thank you, Lord. Salamat ani nga panahon ni magihatag ka namo, Lord, where we could fellowship with the brethren, hear your message for us. Holy Spirit, we come to you and we pray that you will open our eyes, our understanding, that when we hear your word, our hearts will be enlightened. And we will receive every truth, Lord, today. It's in Jesus' name we pray. Amen and amen. So, once again, padayon ta sa atong series, Walking in the Spirit, and we are still continue to study the person of the Holy Spirit. So, the first Sunday nga nagsugutan ni nga series, we were talking about who is the Holy Spirit. Amen? Do you still remember? That was a powerful one. And then, the next question nga atong gitubag is that, what does the Holy Spirit do? And just a short nga review, no? Sa atong gistoryahan last Sunday, gikan gihapon siya sa atong reference, and we have learned last Sunday that the Holy Spirit draws men unto salvation. It's the Holy Spirit that draws men unto salvation. O basahon na to balik, ingon din ha, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away." So this is Jesus talking to his disciples. Ingon niya, "It is to your advantage that I go away," or go home, go back to be with the Father.
For if I do not go away, the Helper, talking about, kids up, the Holy Spirit. The Helper will not come to you, but if I depart, I will send Him to you. And when He has come, He will convict the world of sin. Ato na siyang gi-highlight, and of righteousness and of judgment. And last Sunday, most of the time, dirita nagdwell, and I explained nga kaning three groups of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the ruler of this world is judged. So dili na ta mo dwell balik din ha. And sadly, nag-brown out last Sunday. So wala na to nahuman ang topic nato, no? But we were talking about the group of people, convicting them of sin, because when they are convicted of their sin, it's really to bring them to the end of themselves and realize their need for a Savior. Okay? Muna siyang purpose sa conviction sa ilang mga sala. Para ilang ma-realize, it will be revealed to them, ma-reveal sa ila, their sinfulness, their wickedness. And when it is revealed to them and understand and see nga dili nila makip ang law, they could never do anything to save themselves and earn the forgiveness of God, they will realize their need for Jesus. Amen. Their need for a Savior. But for us who belong to God, unsa ang conviction nato? Righteousness. Who you are in Christ. Your right standing before God. Amen. You are righteous. This is our new identity. Because when we are reminded of our identity in Christ, we begin to walk in that identity. Amen. Your identity will produce the fruit. It's not your doing that will produce your identity. Muna siya ang focus about kanibitang alimot ko sa term. I forgot the term, no? But ang atong focus is relationship with God, kay mao na siya ang makahatag og tinuod nga transformation. Amen. Your relationship with God will be the reason nga naa kay tinuod nga transformation. From the inside, transformation. So, dili siya coming from the outside. You trying to do everything you can for you to bear or to fruit of righteousness. No, you cannot do that. It's by the power of the Holy Spirit. So, anyway, hindi na ko mo dwell diha, no? But, gingon din ha, this the Holy Spirit draws men unto salvation. It's the Holy Spirit who opens people's eyes and makes them realize their need for a Savior. Dili si Pastor Rowell. Dili si Pastor Aaron. It's the Holy Spirit. We are just delivering the message, but it's not us. Mugamit mig scriptures, but dili kami ang mamugos nga dawaton ninyo si Jesus. Dili kami. Amo nang ihatag dito sa Holy Spirit. That's why katong gingon ni Pastor Aaron ganina, rested siya while serving the Lord. Because dili man kami ang mo-produce a result. We serve in a position of rest. We serve in a position of rest, knowing nga dili kami ang mo hatag sa resulta. No? Kapoy kay na. Kapoy kay na. Nga ikaw ang gahuna-huna ka, nga ikaw ang hinungdan nga nindot kayo ang praise and worship. Nga one time, ma-remember na ko ni, this was a long time ago. And nahuman ang among isa ka morning service and we were about to go or to start sa among next service and a pastor told me, wala, takalupad ka ganina sa worship. And I got out of the room. Because many think
na responsibility sa worship leader, responsibility sa musicians nga ang worship mahimong powerful nga lupad-lupad. It's not about feelings. Worship is not about feelings. It's you. It's between you and the Lord. Whether nakagibati or wala, mo nang gitawag nga faith. We worship in faith. It's not by our feelings. Wala na pasabot nga wala kay gibati, nga wala gi-honor sa Ginoo ang imong worship. Right? Mo nang niingon siya, wala ta kalupad. Ako una-una, ikaw ang wakalupad. And pasabot sa wala kalupad is wala gid nang murag bitaw heavenly gay nga kuyaw gid na pataas kita ng tao sa ilang. No, that's not our responsibility. It doesn't mean nga wala pud di pud mi mo spend time in our relationship with the Lord. Wala pud mi nagpasabot ana nga diretso na lang og tukar kada Sunday. We have our personal time with the Lord. Amen. But then again, dili kami ang mo-produce sa result. That's why we always give it to God. We've done our part. Now is the among gihatag diha sa Holy Spirit. We rest sa iyang power. Kay dili ang among wala mi gahom. Sa tinuod lang wa mi gahom. Ang among preaching walay gahom apart from the Holy Spirit. Apart from the Holy Spirit, bisan pag unsa na magpangusog pagwali, walay maluwas ana. Walay maluwas ana. Mabitaw daghan kay gaingon nga when Peter preached full of the Holy Spirit, one preaching produced pila 3,000 believers. One preaching. Mo nang daghan kay nag-ingon karon nga it will take 3,000 preachings nya isa ra ang maluwas. Ano man ibura man kaugalingon kusog ang imong gigamit. But when it's the Holy Spirit's power doing the work, naa din na to may experience ang powerful kay nga result. Amen? So it's the Holy Spirit who is the power behind our preaching. Amen, church? Mona nga last Sunday, no, ni ako ning gi-highlight that when kita pastors or leaders or kinsa nga mo preach the gospel of the forgiveness of sins, the Holy Spirit anoints that message and convicts the heart of the sinner and draws them to salvation. Amen. So it's not by our effort, not by our intellect, not by our gifting that sinners are getting saved, but by the power of the Holy Spirit. So ato na siyang giagian last Sunday. Napagyapon to sa review. And ganahan lang po ko nga ato ning hapitan gamay. Ato pa ring nahisgutan. In Zechariah 4:6 it says, "So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord." So ang context akong gi-explain last Sunday that ang Israelites bago lang sila nga nibalik to Jerusalem. They were exiled for 70 years. And mo ni ang word sa Ginoo sa governor sa Jerusalem, Judah during this time. No? Gipaagi niya kang Zechariah the prophet para kang Zerubbabel the governor. Unsa ang ingon sa Ginoo sa iya? Not by might nor by power, meaning dili iyang might, dili iyang power, but by my spirit. Not by your might, not by your power, but by my spirit. So in context, because they were trying to build the temple. And nadugay siya, nalangan siya, kay daghan kayo opposition. Naapagi problema sa resources. And the people were greatly discouraged. So sa governor, ang yang una-una, saan na lang ni pagkahuman. We were trying to rebuild the temple of the Lord. And the Lord reminded him. This was a comfort actually. This was a word of comfort to the governor. And the God reminded him, it's not by your might, not by your power, but by my spirit, says the Lord of hosts. And ato pong na-learn last time, in our, unsa may significance ana sa ato karon, kita nga believers, is that believers should rely on God's strength rather than leaning entirely on our personal abilities, human resources, or willpower.
Why? Bisan pagdaghan kay kag abilidad, mahurot na siya. Or limited na siya. Amen? Have you experienced trusting in your own ability and then one day realizing, dili siya enough. Dili siya enough to get things done. Dili siya enough to really be successful. Dili siya enough to really get the result that we want. Why? Because we are limited on our own. Human resources. Right? Kulang. Makulang. Usahay, makulang. What about willpower? Atong willpower, madrain. Madrain ka, kanang ikaw lang gid mo ingon nga, dili gyud ko muundang. Dili gyud ko mo surrender. Lord, para ni sa imo, Lord. Para ni sa imo, Lord. Buhaton ako ang tanan kay para ni sa imo, Lord. You know what? Kung ang imong saligan, ang imong kaugalingon nga kusog, usahay mo na hinungdan nga madrain ka. That's why the Bible says, we love because He first loved us. That's the reason that we can truly love God back. And that's the reason that we can truly and genuinely love people. Unsa nga pamaagi? God loving us first. Iya kang gitubilan una sa iyang klase nga gugma. Amen. Amen. And also, sa atong context karon, overcoming life's obstacles and fulfilling God's purposes require continuous dependence on the Holy Spirit. Every now and then, natay mga pangagian nga mga obstacle. Unsa gali na nga kuan kanang mudagan ka unya mambak ka unsa na siya? Ha? Hurdle. Diba? Daghan kay siya, no? Sige kag ambak, sige kag ambak, sige kag ambak. Obstacle na siya ba? Unsa imong buhaton para imong maabtan ang kuan? Moambak ka. Ay mga obstacles ang kinabuhi. Na kinahanglan nimo nga maambakan, kinahanglan nimo nga malampasan. And many times ma-realize nato nga kung sa ato lang kaugalingon lisod. And how about talking about the purpose nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi? Fulfilling God's purpose. How can you fulfill God's purpose? By continuous dependence on the Holy Spirit. Many times, especially on a Sunday, dili ako personally, wala na ako gibati nga mag-preach. Saligan ba na ako akong gibati? God has called me to preach. And I will preach. Kaya dili man pabati-bati ni ang atong pag-serve. Amen? Ito yun ni Pastor Aaron kaganina. So yung mga katawa ka, no? Kaya ang kaning kinabuhi ba? Yun siya nga, kung tanaon ko nimo, naatanan. Pero walay balay. Ang katawa-taan na ba? But, kung tanaw na to sila, nganong naamang gihapon, madasigon gihapon. Kung sa ila lang nakaugalingon kusog, do you think makita ninyo sila nga ingana? Kung sa ila lang kaugalingon nga kusog? Ngita sa tagbalay, uy. Ngita sa tagmabalihinan, uy. Di ba? Lord, kung tinuod yun na imong kwan, Lord, nga nung ingani man lagi. Right? It doesn't matter. Unsa man ang call sa Ginoo, unsa man ang purpose nga ang purpose nga gihatag sa Ginoo sa imo. And many years ago, ingon ang Ginoo sa ako, ay siya nga prioritize my business and take care of my business and I will take care of your business. Ang pasabot, ana, sa Ginoo, because that was during the time nga I was really struggling financially. And my mind was so consumed sa kung unsaon ako to have finances.
No? Nga kana bang dili lang getting by, but have financial maano akong daily needs. So usay makonsume kay ta na ba? Unaware nga mo'y gahatag sa ato og dako kay siya nga panahon nga gahuna-huna. Mo ni siya ako years ago. And I was praying about it. You know what God told me? He said, take care of my business. And I realized, I receive it in my heart nga ang business sa Ginoo is iyang flock. Ang iyang business is saving people because God's still in the business of saving people, seeking the lost, bringing the lost to His family. Amen? Ang iyang ipafocus ra is prioritize my business. Moora na ang huna-una, ako'y bahala sa imong business. Your job is to focus sa butang nga kung asa ta ka gitawag. Mo tong gingon ni Pastor Aaron ganina and that was really diha ra kita tong focus. Unsa may tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi? What has God called you to do? And that's why many people, and I've realized while studying and listening sa kaning series of lessons ni Andrew Wommack, years ago, I realized nga daghan kay siya gitawag nga mga pastors, daghan kay siya gitawag nga missionaries, nga wala nila na tuman or nalakwan ang ilang tawag. Tungod kay sa diha nga niingon ang Ginoo, go plant a church or go become a missionary, nga nang wala matuman, tungod kay ilang gitimbang-timbang kung naa ba sila'y finances, kung kaya ba nila. Sa tinood lang, kung imong timbang-timbangon ang tawag, many would say no to God. But always understand, when God gives you the vision, kabalo ko lata na kay ni, kay pirmi ni ginagamit. A lot of people are using this without even believing. Daghan kay mo ingon, if God gives you a vision, He will give the provision. And that's true. Kung muhatag ang Ginoo vision sa imong kinabuhi, siya ang muhatag sa provision. Dili nimo problemahon ang provision. Ang Ginoo nay bahala ni ana. Dili mo tawag ang Ginoo sa imo niya pasagdan ka along the way. Amen. Your part is to obey. It's not your job to try to think of ways nga ma-providean ka. That is God's part. Your part is to believe that He can and He will provide. That's only your part. So ang atong focus, Lord, sige, asa man ta sugod. Sige, Lord, asa man ta magsugod. And you know what? When you begin to obey the voice of the Lord, you will also begin to see His provisions. Amen. Amen. Daghang kitag testimonies as a church. Daghang kitag testimonies. When we started this church, when I said yes to the Lord, daghang kayo na ay mga tao nga iyang gipadala nga mo'y mo hatag sa finances. Na ay mga tao nga iyang ipadala nga maoy mutabang sa ato, mutabang sa unsa nga pamaagi. Mutabang sa pag-serve. Amen? Volunteers nga iyang ipadala sa church para makatabang sa ako. That's why si Pastor Aaron, sila ni Barbie, no? Ang Timo, they are a gift to this church. In what way? Sa ilang pag-lead og worship. Imagine kung, again, makita man ninyo nga mag-lead gyapon ko og wala sila. And para sa ako, sa tinuod lang, I am grateful to God that I am able to lead worship. Ga-enjoy ko ana sa akong time with my daughter o si akong anak, si Bubo. Ga-enjoy ko ana, kami gauban. Ga-enjoy ko ana. O ito nagingnan sa akong si Iko nga pagtuon lagi og kuan ba kay aron appeal ka diri. Sayang kay wala nagpadayon sa iyang gitara. Ha? Di ba?
And I'm grateful, Lord, I'm grateful that I still can lead people to worship. But, dako kayo nga gift nga naa sila because I can rest as well and just focus on preaching. Dako ang time sa study. Amen. Si Ian karon, singer gyapon eh. Wala ta kabalus plano sa Ginoo. Naa akong pare, bahista. Grabe, dili aksidente nga naa sila dinhi oy. Padumog-dumog na dayon wa. Wala na dayon ang practice mo nang naa mo karon. No? Ang Ginoo nag-arrange na tanan. Amen. God is our provider. Not only financially, but in everything that we need sa atong kinabuhi, He provides. Amen, church? Amen. So, muna siya, no? We have to realize as believers that overcoming life's obstacles and fulfilling God's purpose require continuous dependence. And you know what? When you read the Word of God, especially kung mag-study bitaw ka sa kings, kaning mga kings during their time, ma-amaze ka ba kay many kings started really humble. Humble, gigamit gid kay sila sa Ginoo ba? Yet, sa diha nga niabot na ang success, sa diha nga ang kingdom was established, sa diha nga ang ilang mga ngalan became really known, musulod ang pride. And when pride comes, ang Bible nag-ingon that pride comes before destruction. Pride comes before a fall. From somebody nga humble, always hearing the voice of God and obeying the voice of God every time, nahimo na silang doing their own thing. They no longer follow the instruction of God. So what happens when you no longer trust God? Unya, mahitabo kay ang ilan na dayong tanawon kay or ang ilan na dayong paminawon kay unsay istorya sa mga tao. Ang delikado kay na. Kana bitaw, you become a people, nahimo na kang people pleaser. Instead of continuing to please God. Mumatter na sa imo ang opinion sa mga tao. Basig dili sila ganahan. Lord, basig di sila ganahan. And there was one time, giignan ko sa isa ka pastor nga, kaning atong mga audience manggudiri, most of them are Catholic background, so likayini nga mga butang nga mga ingani kay basig ma-offend sila. And at the back of my mind, if mag-care ko sa opinion and not tell the truth, how will they know the truth? And our message goes beyond religion. It's for every man's heart, every soul. It goes beyond the person's religion. Truth goes beyond the person's religion. Amen? Our part is to preach the truth. Again, mubalik ta. Kinsa ang magpasabot sa ila? Is it me or is it the Holy Spirit? Amen? Kay kung naata diha, mo na atong baruganan, then dili ginato matuman ang direction sa Ginoo. Why? Mas maminaw man ka sa opinion sa mga tao. Ayaw kay istorya about ana. Ayaw kay istorya about LGBTQ, RFJ, sa panang uban. But we tell people the truth. If God instructs you to preach about ning ana, in light with the grace of God. In light with the grace of God. Not in a tone nga condemning, but in a tone that will save them. Amen. Because the gospel saves. The gospel does not condemn. Diba John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. What about verse 17? God did not send His Son, Jesus, into the world to condemn the world, but to save the world. Wala gipadala sa Ginoo, sa Amahan, si Jesus to condemn. Wala, but to save them. But makita na to sa Gospels, daghan kay mga tao offended kang Jesus.
Why? Because of the truth. Truth will condemn somebody, but the purpose of the truth is to save them. When there's something wrong with you, ma-offend ka. No? Mawita ng term bitaw nga, ako gigigo ni Pastor Bay. Makuan mo, ana. Kaya kung una sa una, ana, ingana, yapon ko. Ako may gigo ni Pastor Bay. Because most people understand it that way. Nga kung na'y preaching, naaman po yung mga pastor nga mangigo, good pod. No? Using the pulpit nga labayon ang usa ka tawo, pero ang nasakitan tanan. Usa ra ka tawo yang problema nga membro, pero nasakitan tanan, murag gisagpa niya tanan. No, the pulpit is not for that. Amen? Dili siya nga manglaparo sa usa ka tawo kay gahi gikan ulo, ako inigigon karon. Igon hulatin next Sunday, di ba? Balabalahan kita ka, hilaka gika. Kaya nagtuo sila nga ang tao makondemn, mo'y reason nga mo repent sila. No, it's not the condemnation. It's understanding ang love sa Ginoo sa ila that will cause them to repent. It's understanding nga palangga kay sila in spite of their mistakes, in spite of their past, in spite of their failures, in spite of everything that they have done. When they realize ka palangga gihapon kay sila sa Ginoo nga ang Ginoo wala gyapon moundang og pangita sa ila. That will cause them to repent. That will cause them to change their minds concerning God. Grabe man kay ang gugma sa Ginoo. That will be the reason nga mobalik sila sa Ginoo, nga moduol sila sa Ginoo. Amen, church? One reason nga ni ani si Jesus, it was actually to bring people back, reconcile back to the Father. The reason that they are condemned is because they don't want to change. That's the only reason nga ang tao makondemn. But when you say, murag ako na ba, then I have something, I need to do something about myself. When you have a humble heart, ingana ang imong dawat. No? Instead of saying, ako gigigo ba? Di ako balik. Balik simba diri, kapangigo man eh. But the truth is for everybody. But when you have a humble heart, you will realize, na ako'y kinahanglan usabon. Amen? Na ako'y kinahanglan usabon. Kaya kung again, naigo ka, and I've heard this from a pastor, yun siya, kung if something na-offend ka, try to see, naaba kay usabon. Amen, church? Daghang kitag usabon sa atong kaugalingon. So that's why we allow God to speak to us, to change us. And moving forward, talking about obstacles sa kinabuhi ba? Kaning mga pagsulay nga atong atubangon, kaning mga challenges, kaning mga hardships nga naa sa atong mga kinabuhi. Ingon sa Ephesians 2:8, and we are so familiar ani. Many of us are familiar ani. It says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." May sumpay ana, so that no one can boast. No? Ephesians 2:8-9. So, by grace, unsa gali ang grace? Grace is undeserved favor. Pabor siya sa Ginoo, pero ganang ko na-remind ko aning mercy and grace. Kabalo unsay difference sa mercy and grace? Mercy is not receiving the bad that we deserve. Mo nang mercy sa Ginoo. Mercy is not receiving the punishment that we deserve. Mercy is not receiving the judgment that we deserve. Mo nang mercy. And you know what grace means? Grace is receiving. What do we receive? Undeserved favor. We receive the favor of God. We receive the grace of God. So he says, "For by grace you have been saved." Ang ato di ay kaluwasan, grasya sa Ginoo, pabor siya sa Ginoo. Dili ikaw ang hinungdan nga maluwas ka. It is through faith. So grace from God and your faith causes you to be saved. Imong pagtuo. Asa man ang pagtuo? Sa grasya sa Ginoo. Kinsa ang grasya sa Ginoo? The person of Jesus Christ on the cross. Unsa man ang grasya sa Ginoo sa cross?
Gipakamatyan ta, undeserving ta, pero gipakamatyan ta. Gihigugma ta, asa? Sa cross. Giluwas ta, asa? Sa cross. And when we put our faith sa gibuhat ni Jesus sa cross, mo na siya ang maghatag kanatog kaluwasan. It's not by your own doing. It's not by your own goodness. It's not by your own performance. But by the grace of God, you simply say, Lord, what you have done for me in the cross is more than enough. I believe in your love for me. I trust that your blood cleanses all my sins. Amen. Because the Word of God says, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Asa ang focus of forgiveness? The shedding of blood. Kitsa nga blood? The blood of Jesus Christ. Asa? Sa cross. Naaba dito, makita ba nimo ang imong part sa imong forgiveness? Naabay part sa imong forgiveness kaya ikaw mo buhat? Wala. Kitsa ang nibuhatanan sa imong forgiveness? Kitsa ang nag-shed sa iyang blood para sa imong forgiveness? It's Jesus. On sa imong part, your part is to believe. Balik na po din ta sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes. But most of us would translate, whoever behaves. Whoever behaves right. Whoever behaves in a manner. Mo nang gitawag nga, na-remember na ako ang term, behavior modification. Kana bang ikaw trying to change yourself, mo nang gitawag behavior modification. Outward siya nga change. Kana bang ikaw lang ang maningkamot, dili lagi ko mangingani, di lagi ko mamalikas. Sa una-una na lang, atis na sinsuno. Di na ko mag-ingani, di na ko ingani. Then unsa to na-learn na to last Sunday, you will realize later on nga dili siya mo lahutay. Why? Kay imo mang kusog. But when you trust fully on the power of the Holy Spirit, diha magsugod ang transformation. Gikan siya sa sulod. Ma-realize na lang nimo, di na lagi ko gapamalikas. Nga sa una, kusog kay ko. Ako nang ginahatag, balik-balik, akabalo ko nga, permi na inyong madunggan sa ako. Balik-balik ako na nga ginahatag nga example, kay practical kay na siya. Ing anak ko sa una. Di ba, pre? Kabalo na sila, unsa ko malikas sa una. Pagsugod pa lang sa sentence, nanay balikas. Tunga sa sentence, nanay balikas. Ending sa sentence, nanay balikas. Ing anak ko sa una, grabe kayo. Then I realized, without even trying, na ay kausaban. Nga naman, kay dili man ako ang naningkamot, it's the Holy Spirit in me, changing me from the inside out. Mo na ang real transformation, sa tinuod lang, effortless. We rest. So, ato na siyang, dirita mo end. Sa number 1, pagyapon ta. Pagyapon ta ka move forward. Wala gina akong gingon lagi na when we allow God, grabe yun ang mga revelation. So, by grace, you have been saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God. Akong gi-highlight ng word nga save din, ha? Because many people think nga ang word nga save only talks about salvation, going to heaven. Why? Because a lot of pastors mag-preach nga dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi, aron ka malangit. Kadungog na mo na? Kadungog mo na nga preaching? Aron malangit ka, para lang kadili maimpyerno. You know what? Of course, part na siya sa salvation, pero di na mo ang reason nga ni-ani o luwason ka. Habalo mo nga, dili na mo ang center sa kaluwasan? Dili masabdan sa tao ba? Nganong nag-sacrifice si Jesus? Para lagi di nga malangit ko. No, ang kagrabe sa kasakit ngayong giyagyan, o niya, lakturon lang ni mo istorya para malangit ka. Ikaw man unta to. Pasensyahe kung moingon ko ingana kay sa Dream Ministry Church na cross daw. So kung moingana ako usually pasabot ana na ako sa cross nga ga point.
So, kung ano na yun, you try to, butangan ka na to ni, ayaw na. Save there, the Greek word for save is sozo. Mo na siyang Greek word, or soteria. Doesn't just mean to save from hell. Doesn't just mean to save from hell. Muna, diha rataman ang mga tao. No? Di ko maimpirno. Ay, grabe, rin kayo sa impirno. In fact, daghan kayo mga, kanabitang kanang evangelism, unsay pangutana, kung mamatay ka karon, asa ka paingon. Daghan man naluwas ana. Pero ang tinuod nga kaluwasan, wala man sa kahadlok. Dili sa panghinadlok ang tinuod nga kaluwasan. It's in realizing that you are loved. Somebody loves you as you are in your imperfection. Even in your sin, somebody loves you. And He died for you. Dili sa panghinadlok. Kabalo mo sa hinadlok. If you remember 9/11, September 9/11, Twin Towers. After adto, kabalo mo sa result adto, puno tanan simbahan. Puno tanan. For months that followed after adto. Why? Hadlok. Puno. Kabalo mo sa nahitabo, after pila ka months later, nangawala ra pod ang mga tao. Why? Kay ang source sa ilang pagduol sa Ginoo kahadlok man. Dili man ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma sa Ginoo, kung magdala sa imo sa Ginoo, magpabilin ka sa Ginoo. Hindi ka magpalayo. Amen. When you understand the love of God and the love of God is revealed to you, muduol ka sa iya, magpabilin ka sa iya. Pero nganong nangawala sila? Taphaw. Taphaw ang ilang pagtanaw sa Ginoo. Hadlok lang sila sa Ginoo. Without understanding ang grabing love sa Ginoo. So it's not only to save from hell, but also to heal. To preserve and make whole. Ano sa manang make whole? Every broken area in your life will be made whole. Mo nang pasabot ana nga salvation. Mo nang pasabot ana nga saved. So, si Jesus ang pakamatay sa ato, nibalik siya sa amahan, wala kanya gibiyaan para ikaw ang moatiman sa imong kaugalingon. But salvation is here and now. Salvation is here and now. Unsa nga kahimtang nimo karon, there is salvation available. If you are sick in your body, there is salvation that's available. You have to believe that there is healing. If you lack financially, there is salvation that's available. Naay provision sa Ginoo diha. Amen. And whatever is broken in your life, God can make whole. God wants to save you in every area of your life. Amen, church. Hallelujah. Amen. Mao ni ang tinuod nga kaluwasan sa Ginoo. Wala kanya giluwas unya gibiyaan ra kanya diri sa kalibutan. Ubanan kanya pinaagi sa Holy Spirit. Not just with you, but in you. Amen and amen and amen.